أولا أحب أتوجه بالشكر لشركة لومبك على دعوتهم الكريمة أكون مع حضراتكم النهاردة. It's both a pleasure and an honor to be speaking today with a distinguished colleague, Professor Allan Young, one of the leading psychiatrists in England, Europe, and the world in mood disorders. He is head of the School of Academic Psychiatry, director of the Center of Affective Disorders, Institute of Psychiatry, Psychology, and Neurosciences, King's College London. Today we're going to have an introduction that I'll be privileged to give. Followed by that, we'll be hearing Professor Allan Young talking about anhedonia, emotional blunting, and low motivation in major depressive disorder. Then I will be finalizing with exploring dose response relationships of antidepressant treatments. These are the biographies. طبعا ما ينفعش ان احنا نبقى موجودين في مصر ومؤتمر دولي وما نتكلمش عن القدماء المصريين واسهاماتهم اللي عملوها بالنسبه للطب النفسي. واول حاجه لازم نعرفها ان there was no stigma during the ancient Egyptian times because there was no separation between the psyche and the soma. ما كانش في فرق بين الجسد والنفس، كانوا الاثنين حاجه واحده، وكانوا بيعتقدوا ان كل psychiatric disorders originate either from the heart or from the uterus. And that's why descriptions of things like delirium, dementia, depression were found written in Ebers papyrus, which is a papyri for heart disease, and convergent dissociative disorders were written in the uterine and gynecological papyrus known as Kahun papyrus. And they described that all psychiatric disorders originated from the heart, therefore there was no stigma. So patients with psychiatric disorders were treated exactly the same as patients with physical disorder. And they describe temperament and disorder according to the size and color of the heart. And we use this up to today. White-hearted, black-hearted, big-hearted, small-hearted, all these come from the ancient Egyptian times. This is Ebers papyrus, which was written 1,550 years before Christ, and it's currently present in Leipzig University Library. This is the Kahun papyrus. It is the oldest papyrus present, 1,825 years before Christ, and it's present in the University College in London. The first mental hospital built in the world was in Baghdad in the year 705 after Christ, then in Cairo in the year 800, followed by Damascus and Aleppo in the year 1270, and then مع الفتوحات والحاجات دي ابتدت في أشبيليا في أسبانيا وبعد كده انتشرت في أوروبا. It is interesting to note that in the 14th century there was a hospital known as Qalawun Hospital, which still exists up till now. It is a hospital for ophthalmology. It was the first hospital to have 4 departments: a department for surgery, a department for medicine, a department for ophthalmology, and a department for psychiatric patients. And this was the first hospital to include psychiatry in the general hospital. This is the Qalawun complex, built by Sultan al-Mansur Qalawun. Depression is a common disorder. 1 in every 6 or 7 people will experience a depressive episode during their lifetime. Depression is 8 times more frequent than schizophrenia and 16 times more frequent than Parkinson's disease. The 12-month prevalence of depression is 6 to 7%. يعني احنا لو نزلنا في الشارع دلوقتي مصر 100 مليون نسمة، عندنا من 6 ل 7 مليون نسمة يعانوا من مرض الاكتئاب ومش أعراض اكتئابية. اللايف-تايم prevalence is 15 to 20%. واحنا عارفين ان الاكتئاب بيكون ضعف اللي موجود في السيدات عن الرجاله، والمين ايج اوف اونست عند سن 25، انما عندنا اونست تاني في الاطفال والمراهقين، وعندنا اونست تاني عند سن ال 40 45، بس الكومنست ايج اوف اونست is 25. الورلد هيلث اورجانيزيشن في التقرير بتاعهم في اكتوبر 2019 قالوا ان السويسايد is a major health problem، وان احنا عندنا 1 person dies every 40 seconds من السويسايد، منتحر كل 40 ثانيه. فعندنا في العالم كله تقريبا مليون منتحر و10 ل 20 مليون محاوله انتحار. 70% of these suicides are secondary to depression. Therefore, proper diagnosis, proper treatment, for proper management, we can save a lot of patients from this sequelae of depression. According to the WHO, we have more than 322 million people with depression around the world. في السنة من 2005 ل 2015 عندنا 18% زيادة حصلت، فمتوقع طبعا من 2015 ل 2025 الزيادة تبقى أكتر، والاكتئاب هيبقى مرض العصر، لأن سنة 2030 المرض الأول اللي هيسبب عبء
بالنسبه للامراض النفسيه كلها هيكون الاكتئاب، يليه امراض القلب، يليه حوادث الطرق. From the global burden في non communicable diseases لو بصينا هنلاقي النيوروسايكاتريك ديس اوردرز بتكون 27%، اكتر من السرطان اللي هو 11%، اكتر من كارديوفاسكولار 21%. ولو بصينا جوه النيوروسايكاتريك ديس اوردرز هنلاقي اعلى حاجه هي الميجر ديبريسيف ديس اوردر. كل المرضى اللي عندهم اكتئاب احنا بنشوف الجزء الاصغر، لان الجزء الاكبر موجود في حتت غير في البوبيوليشن. زي ما اتفقنا البوبيوليشن تقريبا 6%. اي حد كرونيكلي ال ونوت كنترول زي دايابيتس، هايبرتنشن، برونكيال ازمه، بيبتيك ألسر، عندهم كوموربيد ديبريشن ممكن يوصل ل 10%. البيشنتس الهوسبيتالايز بيوصل 33%. جيرياتريك ان بيشنت 36، كانسر اوت بيشنتس 33، ان بيشنتس 42. حتى البيشنت suffering from stroke الاكتئاب بيكون موجود، ولما بيكون left frontal stroke بيكون ده مع الدبريشن، والرايت frontal stroke موجود اكتر مع المانيك والهايبومانيك symptomatology. Nearly 50% of people with myocardial infarction will suffer from depression, and nearly 40% of patients with Parkinson's disease will suffer from depression. فالدبريشن مش بس كوموربيديتي، بس الدبريشن لما بنعالجه مش بنحسن الاكتئاب بس بنحسن المآل المرض الجسدي اللي بيكون كوموربيد مع الدبريشن. patients with depression ممكن الدبريشن ده باي دايركشن، اتجاهين، ممكن يسبب الامراض دي والامراض دي ممكن تسبب الدبريشن. هارت ديزيز، هايبرتنشن، ستروك، سليب ديستربنس، دايابيتس، حتى الزهايمر ديزيز. من ناحيه الايتيولوجي اوف ديبريشن فهو مالتي فاكتوريال وفي كذا سبب، زي الابيجينيتيك اللي هو الريليشن شيب ما بين الانفايرمنت والجين، النيوروبلاستيستي والعلاقه مع البي دي ان اف وان البي دي ان اف بيبقى قليل، المونو اميز اللي احنا عارفينها، السيركتس الموجوده في البرين وستراكشرز، واهم الستراكشرز اللي افكتد الهيبوكامبس، الاميجدالا، والبري فرونتال كورتكس. واحنا عارفين ان في الدبريشن السايز بتاع الهيبوكامبس بيصغر ويرجع تاني بعد الشفاء. فمعنى كده الاكتئاب مش بس مرض ليه علاقه بالنيورو ترانسميترز، there are actual structural anatomical changes that occur in depression which improve after the improvement of depression. والستريس الموجود في الهايبوثالاميك بيتويتري ادرينال اكسس، والكرونيك انفلاميشن اللي ممكن يكون موجود. فطبعا كل الانفيرمنتال والجينيتك فاكتورز بيمشوا مع بعض، الجينيتكس، الفيميل سكس، ابسنس اوف ا بارتنر، اللايف ايفنتس اللي بتحصل، لو سوشيال سبورت، التشايلد هود ادفيرسيتيز زي التروما والحاجات دي كلها بتساعد ان الدبريشن يكون موجود. عندنا علاجات كتيره موجوده في الدبريشن ممكن نستخدمها، من اول ما ابتدينا من المونو امين اوكسيديز انهبيتورز للتراي سايكليك للتترا سايكليك للاس اس ار ايز، ذا موست كومنلي بريسكرايبد انتي ديبريسنس يليهم الاس ان ار ايز. عندنا الان ار ايز، عندنا الان دي ار ايز، الناسا، عندنا كمان الحاجات الجديده اللي بيسموها مالتي مودال انتي ديبريسنس. لازم نفتكر ان اي بيشنت بياخد علاج لازم المينتنس ثيرابي از اسينشال. فاي علاج اي بيشنت بياخد انتي ديبريسنس لازم على الاقل 9 اشهر ل 12 شهر نفضل ماشيين على الميديكيشن، لان في اكيوت تريتمنت اللي هو اول 3 اشهر، كونتينيويشن تريتمنت لمده 6 اشهر، بعد كده المينتنس تريتمنت. والهدف ان احنا نوصل لريميشن ونوصل لريكفري عشان ما يحصلش ريلابس او ريكارنس. حسب الشغل اللي موجود حاليا المرضى اللي عندهم الاكتئاب بينكسوا 6 months after remission 25% بيجي لهم relapse. 5 years after recovery 58% بيحصل لهم recurrence. 15 years after recovery 85% هيحصل لهم recurrence. Why should we treat depression properly؟ لأن after the first episode of depression 50% ممكن يجي له الثانية، 50% ما يجيلوش. لو جات له الثانية 70% هتجي له الثالثة، لو جات له الثالثة 90% هتجي له الرابعة. فproper diagnosis, early diagnosis, proper management is essential. وخلال السنوات القادمة هنبطل نشوف الأدوية اللي بتشتغل على السيروتونين ونور إبنفرين وبتشتغل على الدوبامين، هيبقى الأدوية كلها بتشتغل انتراسيلولر. ولو بصينا لو كلام واضح شوية مش هنلاقي كلمة المونو أميز موجودة خالص، إنما الأدوية الجديدة هتشتغل على البي دي ان اف، على الكريب سايكل، على الام تورك 1 كاسكيد، على الأوبيات ريسبتورز، على النمدا والأمبا ريسبتورز، حاجات بتشتغل انتراسيلولر مش اوتسايد ذا سيل. ما ننساش ان احنا عندنا غير العلاج الدوائي السايكوثيرابي، واكتر حاجه evidence based psychotherapy هو الكوجنيتيف psychotherapy that is used in depression. وعندنا الفيزيكال ثيرابيز من اول برين سينكرونايزيشن ثيرابي للار تي ام اس، دي برين ستيميوليشن، فيجل نيرف ستيميوليشن، transcranial direct current stimulation، beta thirst stimulation، والمagnetic seizure therapy. كل دول اوبشنز موجوده عندنا غير الفارماكوثيرابي والسايكوثيرابي ممكن يستخدموا في علاج مرضى اللي عندهم اكتئاب.
فلازم نفتكر ان inadequate treatment of depression may have a progressive course and result in structural changes of the brain زي ما احنا اتكلمنا ويؤدوا الى امراض فيزيكال وامراض في البرين. ال unmet needs of depression مهمه ان احنا نقدر ندي effective antidepressants وان احنا التشويس بتاعنا للانتي بريسنت وعلاج اول ابيزود اوف ديبريشن بيحدد مآل ومصير المريض، هل هيستمر في الريكرنس ولا ممكن ينجو ب 1 or 2 episodes فقط لا غير. I would like now to kindly ask my distinguished colleague and friend, Professor Allan Young, Head of School of Academic Psychiatry, Director, Center of Affective Disorders, Institute of Psychiatry, Psychology, and Neuroscience, King's College London. And Professor Young will be talking to us about anhedonia, emotional blunting, and slow motivation in major depressive disorders. What are the implications for functional recovery? Thank you very much for that very kind introduction and for that expert overview of depression. Thank you to the organizers for inviting me to speak at this conference. And thank you to Lundbeck for sponsoring my visit and giving me an opportunity to visit this wonderful country once again. It's very nice to see lots of old friends and to take part in such a distinguished event. It was also particularly nice yesterday to spend a day at the Okasha Institute, where Professor Okasha and I were able to help go over some thorny issues about treating depression with trainee psychiatrists. So now I'm going to talk about anhedonia, emotional blunting, and low motivation in major depressive disorder, and discuss the implications for functional recovery. Functional recovery is a very important concept in depression because I think we've set the bar for recovery too low. Really what we want is people to be recovered back to full health. So these are my disclosures. I'm employed by King's College London. I work in the Maudsley Hospital. I should also say that I'm one of the 3 editors of the Maudsley Guidelines, and I was very pleased to see that they're on sale outside. So I urge you all to go and buy a copy if you don't have one already. So this session aims to review the symptoms of anhedonia, emotional blunting, and low motivation in major depressive disorder, and go over the implications for functional recovery. To discuss considerations for addressing anhedonia, emotional blunting, and low motivation in clinical practice, and also to look at the vortioxetine data in patients with anhedonia, emotional blunting, and low motivation. So in the CANMAC guidelines, which I took part in when I worked in Canada, restoring function is a key treatment goal in major depressive disorder. In the first 8 to 12 weeks of treatment, we should be thinking about how do you get patients well, and then for the 6 to 24 months, how do you keep patients well? So in the first phase, you should be thinking about remission of symptoms and restoring function. It's key to establish a therapeutic alliance. This is something which is often forgotten in research. I think it's a key aspect in psychotherapies, but it is also something that should be there for pharmacotherapy. Educate and support self-management, select and deliver evidence-based treatment, and of course, monitor progress. Rather surprisingly, in many healthcare systems, including in the UK, patients are still often started on antidepressants without any review. And this is regrettable and poor practice. Then, how do you keep patients well? This should involve a return to full functioning and full quality of life, and crucially, prevent recurrence. Professor Okasha just showed the rates of recurrence with depression, and this is one of the key things to try and address. Activities may include education and support of self-management, rehabilitation, the treatment of comorbidities, which is so crucial, and of course, monitoring for recurrence. Now, functional improvement is a focus of many patients' treatment objectives,
as part of the therapeutic alliance, it's important to explore the patient's perspective, especially with long-term treatment goals. This may include improving familial relationships. Being a carer of someone with a disorder like depression is very stressful. Increasing the number of social relations, improving physical health. Exercise has been shown to be beneficial for depression, as has gainful employment. So finding a job is important. Organizing home life, improving intellectual and creative ability, and of course, having rewarding partnerships. Now, there are 3 symptom domains, broadly speaking, in major depressive disorder, and they all influence functional impairment. The first has been called emotional, and this is related to sad mood, emotional blunting and anhedonia, which I'll be discussing, anxiety symptoms, which are very often present, feelings of guilt, hopelessness, and suicidal thoughts. And some of these are very common in residual symptoms of depression. Then we have the cognitive side. Now, we've been doing research on this for over 25 years, and I'm very convinced that the cognitive symptoms, the cognitive impairments in mood disorders is extremely important for long-term outcome in a variety of different ways. But these encompass concentration problems, thinking slowly, memory problems, and decision-making problems. And lastly, we have physical symptoms, fatigue and poor energy, sexual dysfunction, which of course can be due to drugs or can be due to the depression, sleep problems, appetite and weight changes, and the person may be slowed down or agitated. And of course, physical pain is a common concomitant of depression. All of these act together to have an impact on functioning. Now, we must realize that much of the confusion about major depressive disorder is because it's a very heterogeneous condition. Bob Spitzer, now Professor Ahmed Okasha mentioned Spitzer, who was the architect of DSM-3, and many of the problems that we've run into with depression because of the concept of major depression that originated in DSM-3. And this essentially lumps together many different states, from melancholia to atypical depression and so on. So it's important that we think about refining depression. And one way to start is to think about these 3 symptom domains and the way that they can impact on a patient's quality of life. And you can see here particularly the emotional ones, emotional blunting, anhedonia, and lack of motivation are going to be a focus for my presentation for the next few minutes. But that's not to say that the cognitive and physical changes are not also extremely important. Now, one of the common complaints for patients on long-term SSRIs is emotional blunting. Emotional blunting is complained of by up to 60% of patients treated for depression. And this is one of the things that very often clinicians tend to miss. We tend to think about obvious side effects, but we, in the long term, tend to miss sexual dysfunction, very often because there's an embarrassment about asking about it, but also emotional blunting, unless the patient complains. This overlaps with anhedonia. Anhedonia, of course, is a loss of reward or pleasure from normal everyday activities. It's one of the 2 hallmark symptoms of depression. Remember, you can be diagnosed with a major depressive episode on the basis of anhedonia as a hallmark symptom, plus some of the other secondary symptoms. So it's very important. 75% of adult patients with major depressive disorder report experiencing anhedonia. And low motivation is also extremely important. This also ties into the cognitive dysfunction, but up to a third of patients have some form of low motivation.
So digging down into what emotional blunting is, it's often described as a numbing or flattening of emotions, emotional indifference, or reduced emotional responsiveness. These are the type of probing questions that we ask our patients about this. It may be a consequence of reduced dopaminergic or noradrenergic activity, and it can have a knock-on effect on a variety of other mood and emotional symptoms, including an apparent change in personality, impacting on decision-making, judgment, and relationships. Now, anhedonia was well described by William Shakespeare, who had one of his characters say, "How wearisome, stale, and flat are grown to me all the uses of this world." Anhedonia, in a more modern formulation, is described as the inability or reduced ability to experience and anticipate pleasure and lack of drive or reduced motivation. And these are the pleasures of everyday life. These are enjoying talking to friends, enjoying your cup of coffee in the morning, and so on. Anhedonia has been implicated in disturbances of central dopaminergic, mesolimbic, and mesocortical reward pathways. And of course, emotional blunting and anhedonia overlap. But there's much research about anhedonia now because it's seen perhaps as being a very reliable marker of depression and may overcome some of the issues that we heard about in the plenary lecture. So what is the difference between emotional blunting and anhedonia? Well, anhedonia is the inability, as I've said, or reduced ability to experience pleasure, positive emotions, having a lack of drive or reduced motivation. It is obviously associated with higher rates of social withdrawal, social impairment, reactivity of mood, brooding about past events, and diurnal variation. Motivational performance aspects, of course, may be affected by emotional blunting, by anhedonia. Emotional blunting is where positive and negative emotions are toned down or flattening, essentially what the term implies, and the person is not caring as much compared to previously. There's a range of emotional symptoms, including not caring, emotional detachment, reduction in positive emotions, and general overall reduction in emotions. And there's a couple of scales. The anhedonia can be measured by the EEFRT, and the emotional functioning evaluated by the ODQ. But you can have emotional blunting, which equals anhedonia plus the inability to experience negative emotions. Now, what is the impact of emotional blunting and anhedonia on functional recovery? Well, in a survey of over 300 patients with major depressive disorder receiving an SSRI, over a third of patients discontinued treatment due to emotional blunting. And this is probably one of the lower estimates of the rates of emotional blunting with SSRIs. We find that with long-term treatment, and remember, even for the first episode of depression, you should be treating for 6 or 9 months after the person is very well, emotional blunting becomes less tolerable to individuals as time goes by. And this causes non-adherence with medication, which increases the risk of treatment discontinuation, relapse, of course, a vulnerability to suicide, and a greater economic burden. Major depressive disorder and the consequent psychosocial disability is associated with high societal costs. So anhedonia predicts poor psychosocial functioning in patients with MDD. You can see here the recurrent major depressive disorder, MADRS over 30, symptomatic response, improvement of anhedonia, and history of medication. And anhedonia has the largest predictive ability in terms of psychosocial functioning. So these studies using logistic regression statistics showed that improvement in psychosocial functioning
was most strongly predicted by improvement in anhedonia. In total, almost 96% of patients in functional remission were also in remission from anhedonia. The adjusted effect of the improvement in anhedonia was larger than the effect of symptomatic response. So my own view is in terms of the outcomes of depression, we look for a symptomatic response first, but then it's very important that we try and get to full wellness, which involves good psychosocial functioning, and things like anhedonia are very key to that. So healthcare professionals such as ourselves commonly understate the impact of emotional blunting and anhedonia on functioning and quality of life in patients with MDD. So you can see here the proportion of patient and healthcare professional reported patient cases experiencing emotional blunting or anhedonia that impact on quality of life and functioning. And you can see that the lighter bars, which are the healthcare assessed cohort, assess this as being less across the board for emotional blunting and the impact of anhedonia. This is perhaps not surprising. The person who experiences emotional blunting and anhedonia obviously has a more accurate take on this patient-reported outcome. So what about treatment considerations in patients with major depressive disorder? Of course, our current treatments for major depressive disorder, whether they be psychotherapeutic, pharmacotherapeutic, or neurostimulation, are imperfect, but nevertheless, we do have useful tools with which to help our patients. Side effects are, of course, commonly there, and emotional blunting is commonly reported by patients receiving both SSRI and SNRI treatment for major depressive disorder. So you can see 46% of patients had a narrowing of emotion, 21% an inability to cry, and 19% apathy. In an online survey, bear in mind that online surveys have both positive aspects and negative aspects, but 2/3 of patients reported emotional blunting as a side effect during treatment. And there was no significant relationship between the level of MDD prior to taking antidepressants and the adverse effects. So this tends to suggest that these adverse events were caused by antidepressants and not by depression. So the association of emotional blunting with these serotonergic drugs, SSRIs and SNRIs, obviously could reflect either their failure to treat the symptoms or a side effect of treatment. It's likely to be partially both. However, the likelihood of emotional blunting and low motivation is related to SSRI dose. Higher doses of SSRIs are associated with increased likelihood of emotional blunting and low motivation. Low insight in the afflicted is present with regards to low motivation. Of course, like many things with depression, there's very often an insidious onset. It's clear that higher doses of SSRIs, however, are more likely to precipitate these symptoms, and they also tend to resolve with a lowering or discontinuation of the serotonergic antidepressant. Now, vortioxetine, to my view, is different from the SSRIs and the SNRIs. Of course, there is a serotonergic component, it is an SSRI, but also you can see it has important effects on other neurotransmitter receptors. It's a 5-HT1A partial agonist. The 5-HT1A receptor has been shown to be reduced postsynaptically in PET studies of people with depression and indeed recovered depression. So the 5-HT1A receptor is extremely important. Also, I think the 5-HT7 receptor, of which vortioxetine is an antagonist, is extremely important. There's pretty good evidence that this is related to cognition, and work that we've done with
brain scanning with 5-HT7 antagonists shows that antagonism at this receptor is associated with improved cognition. There's also some similar work in dementia with the 5-HT7. So it's really multimodal and has distinct effects across different neural pathways, and there are, of course, knock-on effects on glutamate, GABA, dopamine, and norepinephrine. So the positive effects of vortioxetine and dopamine may reduce emotional blunting. The 5-HT1A partial agonism is associated with increased dopamine release in the prefrontal cortex, which of course is likely to improve cognition. Emotional blunting may be a result of a global elevation of serotonin, and this results in a negative downstream effect on dopamine. And SSRIs with particularly high serotonin occupancy, such as escitalopram, are more likely to be associated with increased levels of emotional blunting. So vortioxetine has lower serotonin transporter occupancy, but because of its other multimodal effects, is an effective antidepressant and has a positive effect on dopamine, which may explain its positive effect on emotional blunting. Okay, so this is one of the studies that was done to examine some of these issues. This is the complete study, which was an interventional, open-label, flexible dose, 8-week study of vortioxetine on emotional functioning in patients with MDD who had a partial response to SSRI or SNRI treatment. Patients were recruited who were partial responders who wanted to switch and answered yes to the screening question. They had to have a reasonable MADRS score, 22. I think much of the confusion in the antidepressant literature in terms of efficacy and placebo effect is due to milder cases being included in studies. So this is a more moderate to severe. And the ODQ score is shown there. They were then treated with vortioxetine, 10 milligrams, and this could be increased to 20, and there was a follow-up period. The primary outcome measure was to assess the effectiveness of vortioxetine as measured by the Oxford Depression Questionnaire total score. Secondary outcomes included the change from baseline to week 8 on motivation and energy, overall functioning using the Sheehan Disability Scale, cognitive performance using the digit symbol substitution test, and of course depressive symptoms using the MADRS, the CGI, both severity and change. And safety and tolerability were also measured. The headline results are that vortioxetine significantly improved emotional blunting in patients with MDD. You can see the change from baseline in the Oxford score, week 1, week 4 to week 8, a significant improvement. And 50% of patients reported the absence of emotional blunting after 8 weeks of treatment with vortioxetine, 10 or 20 milligrams. I should say that this study was not done by myself, but I know the authors, Professor Fagiolini and so on, very well, and I think it's a very impressive clinical outcome. So vortioxetine seems to have a broad effect on emotional blunting in patients with MDD. You can see the total score here, as I've shown you on the previous slide, but also if you break it down into not caring, reduction in positive symptoms, emotional detachment, general reduction, and so on, and the ascribing of antidepressants as the cause, there is this stepwise reduction across the board. Now, vortioxetine also demonstrates improvements in measures of anhedonia in patients with MDD. This is shown in changes in the SHAPS score, one of the main measures of anhedonia. You can see from baseline to week 2 to week 8, a significant reduction. And also, this was also shown in the Montgomery-Åsberg anhedonia factor scores, again from baseline to week 2 to week 8. So improvements in both emotional functioning and anhedonia. Also, vortioxetine significantly improved motivation and energy. This is the motivation and energy inventory.
And as you can see again, the total score was improved week 4, week 8, and also physical energy scores, the mental cognitive energy score, and the social motivation score. So, treating all symptoms of MDD is essential to achieving full functional recovery in patients with MDD. As I've said, there are the 3 main domains: emotional, cognitive, and physical. But all of these together can impact functional recovery, and functional recovery is very related to quality of life. Vortioxetine does seem to improve symptoms and functioning in patients with MDD. There are effects on emotional blunting, anhedonia, and lack of motivation in the data that I've showed you, and this feeds through to benefits on functioning and psychosocial abilities. So I've gone through the data reasonably quickly, but I hope you find that informative, and I'll hand back to Professor Okasha for his final presentation. Thank you very much. مش هزهقكم وابقى سريع. الجزء الاخير هيكون عن exploring dose response relation of antidepressant. ده الديسكلوجر. الهدف عايزين نبص مع بعض على حاجه. احنا دلوقتي لما المرضى بتوعنا ما بيستجابوش للعلاج، اوتوماتيكلي اول حاجه بنعملها بنرفع الدوز. بياخد SSRI 20 40 ايا كان، بنعلى بالدوز. ده الهدف. الفكر الجديد دلوقتي بيقول لك طيب احنا بنعلى بالدوز ليه؟ وهل لما بنعلى بالدوز بنحسن الافيكاسي ولا لا؟ ولو بنحسن الافيكاسي هل السايد افكت بيزيد ولا لا؟ فالموضوع دلوقتي بقى هل زياده الدوز هيخلي الافيكاسي بتاع الدواء احسن، ولا هل زياده الدوز هتخلي ان السايد افكتس تبقى اكتر؟ ده السؤال اللي عايزين نطرحه. بيسموه الدوز ريسبونس ريليشن شيب. لو جينا بصينا دول معظم الاس اس ار ايز واس ان ار اي اللي احنا نعرفهم، هنبص نلاقي مثلا سيتالوبرام اول واحد، الدوز اللي احنا عارفينه كلنا من 20 ل 40. لو بصينا تحتيه السيرترالين عندنا من 50 ل 200، باروكسيتين فلوكسين والحاجات دي كلها. فلو جينا بصينا على الكيرف اللي بيطلع هنبص نلاقي ان بنوصل لمرحله ان الزياده ما بتفرقش في الافيكاسي. يعني لو جينا بصينا على السيرترالين اللي هو تحت على الشمال، لما نوصل لتقريبا 100 ملي، الفرق بين ال 100 وال 200 مش كتير. فهل الزياده دي هتزود في الافيكاسي ولا هتزود في السايد افكت؟ لو جينا بصينا على الفلوكسيتين اللي هو فوق على اليمين، هنبص نلاقي ان هو الدوز اللي احنا عارفينه من 20 ل 60. هل الفرق بين 40 و60 بيفرق في الافيكاسي ولا ما يفرقش؟ حتى الفلافاكس اللي هو اس ان ار اي، لما بنزود الدوز، احنا الدوز بيزيد عشان نزود السيروتونين، ولا لما بيعلى عن دوز معين بنبتدي نزود النور ابنفرين؟ فهنا النقاش زياده الدوز للافيكاسي ولا ده هيزود السايد افكت بروفايل. فلو جينا بصينا على الانكريسنج دوز اوف اس اس ار اي ولا اسوشيتد وذ لينير انكريس في الادفيرس ايفنتس، كل ما هنعلي الدوز اوف ذا اس اس ار اي بنوصل لمرحله معينه ان الزياده في الدوز بالرغم ان هو مقبول ان احنا نرفعه، بس السايد افكتس بتزيد. فالمفروض ان احنا نقف هنا، ولو ما كانش العيان استجاب يبقى افضل نغير الدواء عن نرفع الدوز، لان الزياده مش هتزود افيكاسي، هتزود سايد افكت. ده بيورينا برضو الاس ان ار ايز ان احنا بيحسن الهاملتون ديبريشن سكيل، وكل ما بيتحسن الهاملتون ديبريشن سكيل بيوصل لمرحله معينه، بعد كده ما فيش تحسن بالنسبه للاعراض، انما بيبقى فيه زياده في الاعراض الجانبيه. ده دروب اوتس اللي بيحصلوا كل ما بنرفع الدوز من الاس اس ار ايز، يبتدي الادفيرس افكتس يزيدوا فيحصل دروب اوت. لو جينا بصينا على الفينلافاكسين برضو احنا بنزود الدوز لغايه ما بنوصل لتقريبا 150 ملي، احنا شغالين على السيروتونين، بنزيد من 150 نوصل ل 240، احنا بنشتغل على النور ابنفرين. بس هل زياده عن 220 240 احنا نوصل ل 300 هيزود افيكاسي ولا هيزود سايد افكتس زي بالبيتيشنز وتاكيكارديا والحاجات سويتنج والحاجات اللي احنا بنشوفها من الزياده بتاعه الدوز؟ حتى الديسفينلافاكسين لو جينا بصينا عليه احنا عارفين الدوز بتاعته من 50 ل 100 وكلنا نكتب له 50%. الريسيرش هنا بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان الفرق ما بين 50 و100 من ناحيه الافيكاسي مش كتير، انما الفرق ما بين ال 50 وال 100 في السايد افكت بروفايل از هاي.
فاحنا عايزين نبتدي ان احنا نفكر في اي دواء بنكتبه ان احنا من عندنا starting dose and we gradually increase the dose، بس بنوصل لمرحله معينه نقول انا لو زودت عن كده مش هاخد efficacy بس هاخد side effect. ده الارت ان نخلي البيشنت كومبلاينت، لان الهدف في الاخر ايه؟ ان البيشنت يفضل ماشي على العلاج عشان ما يحصلش ريلابس، لان كل ما هيحصل ريلابس كل ما هيحصل ريلابس بعديه وهكذا. فان احنا الريلابس بريفنشن هو الجول بتاعنا ان احنا نوصل له. حتى الميرتازابين احنا عارفين الدوز بتاعه من 15 لغايه 45 مللي. الشغل كلنا بيقول ان ال 30 مللي وال 45 مللي من ناحيه الافيكاسي زي بعض، بس لو عليت عن ال 30 السايد افكت بروفايلز بتزيد اكتر، زي مشاكل بالنسبه للاحلام في النوم، زي المشاكل بتاعه الويت جين والانكريست ابيتايت. فهنا الزياده من 15 ل 30 بتدينا ايفكت، بس من 30 ل 45 ما بناخدش ايفكت قد بناخد سايد افكت، وبالتالي العيان مش هيبقى كومبلاينت على الميديكيشن. طيب هل الفورشوكسيتين بيفرق في حاجه؟ الفورشوكسيتين زي بروفيسور الان يانج والدر ان هو بيشتغل على السيروتونين ترانسبورتر، انما اللي مخليه يطلق عليه مالتي مودال انتي ديبريسنت ان هو بيشتغل على ريسبتورز تانيين، سواء اجونست على 5 اتش تي 1 اي اللي هو بيدي الانتي ديبريسنت الانتي انكزايتي افكت، وعندنا ال 5 اتش تي 7 اللي بيحسن برضه ديبريشن وكوجنيتيف فانكشن. فهنا عندنا ان هو دلوقتي في الليترشر لما نيجي نقرا الفورشوكسيتين از ان اس اس ار اي بلس اكشنز على ريسبتورز تانيين، فساعات بيسموه اس ار اي. الاس الاولانيه بيسموها سوبر، طبعا ده دراعات قوي من الشركه بس ما علينا يعني هو السوبر سيلكتيف سيروتونين ابتيك انهبيتور. ليه؟ لان هو زي السيلكتيف سيروتونين ابتيك انهبيتورز بلس اكشنز على الريسبتورز التانيين اللي احنا اتكلمنا فيهم. الفورشوكسين وجدوا ان في حاجه، ان احنا زي ما بروفيسور الان يانج was saying ان احنا كل ما نعمل اوكيوبنسي للسيروتونين ترانسبورتر كل ده بيدينا الايفكت اللي بيزود السيروتونين. وجدوا ان في الفورشوكسين لما بنزود بيزيد الافيكاسي، يعني لو بصينا على اليمين فوق 50% اوكيوبنسي في السيروتونين ترانسبورتر عند 5 مللي جرام. طب لما نرفع ل 10 مللي جرام بنوصل ل 65، لما نرفع ل 20 مللي جرام بنوصل ل 80. واحنا عشان ناخد ان اس اس ار اي افكت محتاجين نعلى فوق 75 او 80% عشان ناخد الايفكت. فهنا زياده الدوز من 5 ل 10 ل 20 بناخد افيكاسي. طب هل بناخد معاه سايد افكت ولا لا؟ نشوف الاكشن الاول. الفوكسيسين 20 مللي جرام لو بصينا على الرسومات اللون الغامق اللي هو الجراي هو ال 20 مللي، اللون الموف ال 15 مللي، وال 10 اللي هو الازرق. هنبص نلاقي ان في الويكس 4 و6 و8 لما بنعلى بالدوز ان احنا بنقدر نعمل ديفرنس على المونتجومري اسبكت ديبريشن ريتنج سكيل كومبير للبلاسيبو. ولو خدنا الايتمز كلها اللي موجوده هنبص نلاقي ان ال 20 مللي جرام بيدينا افيكاسي اكتر من ال 15 وال 10، باستثناء في النص لو بصيتوا على الكونسنتريشن ديفيكولتيز هو ده الوحيد ان ال 15 مللي كان احسن من ال 20. فهنا احنا عندنا 10 15 20 كل ما بنعلى كل ما بناخد افيكاسي اعلى شويه. طب لو جينا على الشيهان ديسابيليتي سكيل وشفنا التحسن اللي موجود في التوتال في الورك او سكول في السوشيال لايف وفي الفاميلي هوم هنبص نلاقي برضو اللون الاغمق اللي هو ال 20 مللي بيبقى الفايده بتاعته اعلى. فزي ما حصل قبل كده في ادويه كتيره كان بينزل دوز يقول لك ده ثيرابيوتيك دوز، بعد شويه يعلى الدوز يقول لك لا ثيرابيوتيك دوز الجديد مختلف، بعد كده ساعات بيعلى اكتر من كده ويقول لك لا ما تعلاش عشان سايد افكتس. هنا عندنا مثال ان ازاي من 5 لل 10 لل 15 لل 20 الافيكاسي بتزيد بسبب الاوكيوبنسي اللي موجود على السيروتونين ترانسبورتر وبسبب كمان الاذر ريسبتورز اللي بيشتغل عليه. ده برضو بيشوف الفرق بين ال 20 وال 10 من ناحيه التوليرابيلتي او من ناحيه السايد افكت بروفايل. لو جينا بصينا اهم حاجه النوزيا والهيديك والنيزوفارنجايتس والديزنس والدايريا، هنبص نلاقي ان اعلى حاجه فيهم كلهم اللي هو ال 5 مللي اللي هو بدايه الدواء. عشان كده يفضل ما نكتبش ال 20 مللي جرام على طول، ان احنا نبتدي بال 10 بعد كده نعلى لل 20. في بعض الناس بيعلوا في ظرف اسبوع، في ناس بيعلوا في ظرف اسبوعين، بس الهدف اللي هو سلو تايتريشن عشان السايد افكت اللي ممكن يبقى موجود في الاول.
وده مثال بيورينا ان الدوز انكريس اللي بيحصل في 1 ويك 48% من البيشنتس بيعملوه. receiving 20 ملغ as a final dose تقريبا 65% من المرضى ماشيين على 20 ملي، والسبسيكونت ريدكشن بعد ما يتحسن ينزلوا ل 10 ملغ كان 9%. ده بيورينا الفورشوكسيتين لما بنبقى ريديوس الديبريسيف سيمتومز في المدرس سكيل، وهنا برضو بيورينا ان الدوز كل ما بيعلى الافيكاسي بتزيد اكتر. من ناحيه السايد افكت بروفايل، اكتر سايد افكت بيعمله هو النوزيا، وعشان كده اتز يوجلي ادفايزبل ان احنا ندي الدواء بعد الاكل مش على معده فاضيه. وحتى السايد افكت ده في ظرف 5 ايام ل 10 ايام السايد افكت بيروح. فده مش من الادويه اللي بتاخد على معده فاضيه، بتاخد بعد الاكل وبنعلى بالدوز. لو زودنا عن 20 مللي مش هناخد افكت، هناخد سايد افكت اكتر. فمعنى كده ان احنا دلوقتي الكونسبت الجديد اللي احنا المفروض نفكر فيه اللي هو increasing the dose of an antidepressant to a certain point where the efficacy increases, but do not increase more than that in order to avoid side effects which might lead to non-compliance and non-adherence of the patient to the medication ويؤدي لنا الى further relapses بعد كده. فيبقى in clinical practice احنا عندنا احد المشاكل اللي موجوده عندنا الريزيديول سيمتومز اللي موجوده، يا اما ريزيديول سيمتومز لان انا برفع الدواء ما بيجيبش نتيجه، او رفعت الدواء لدرجه ان المريض مش مستحمل الدواء فراح موقفه، فولا هو اتحسن ولا هو ما اتحسنش، بقى متعلق في النص. فالهدف هنا ان احنا نوصل لجوده حياه افضل بالنسبه للبيشنت. كل الاس اس ار ايز والاس ان ار ايز عندهم ما يطلق عليه الثيرابيوتيك ويندو، اقل من كده ملوش معنى، اكتر من كده بيعمل سايد افكتس جامده، انما جوه في النص الزياده لازم ان احنا زي ما زمان كنا بنتعلم الكوست بنفيت ريشيو والريسك بنفيت ريشيو، عندنا بقى دلوقتي دوز انكريس من ناحيه الافيكاسي من ناحيه، ودوز انكريس من ناحيه السايد افكت بروفايل من ناحيه ثانيه. فمعظم الراندومايز كلينيكال ترايلز اللي موجوده على البروشستين وجد ان على لغايه 20 مللي كل ما بنزود من 5 ل 10 ل 15 ل 20 الافيكاسي بتزيد، انما السايد افكت بروفايل ما بيزيدش. بعد 20 ممكن السايد افكت بروفايل يزيد، بس قبل كده لا، بس الافيكاسي اكتر من 20 مش موجوده. وقليل جدا كان بروفيسور Allan Young was saying yesterday that very few patients go up to 30 milligram of vortioxetine. Most of the patients are working around the 20 milligram، وده بيبقى exception ان احنا بنعلى لل 30، بس لما بنعلى ال 30 بنوصل سايد افكتس. هو نعم الدكاتره ساعات بيبقوا عايزين يزقوا شويه يمكن ناخد افكاسي حته زياده، بس لازم نعرف امتى نقول لا، الزياده مش هتجيب افكاسي، هتجيب سايد افكتس. Thank you very much.